Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira mukutu gwa Redson Media sebambulidde Patrick nze mbeerawo okubeera nga ate nkutuusaako. Honorable Joel Ssenyonyi, Leader of Opposition, ate nga ye mwogezi ow'ekibiina ekya National Unity Platform, afuddeyo n'alabula Mathias Mpuuga n'amutegeeza nti ssebo jjukira Mpuuga yavuddeyo emabegakaawo n'ategeeza nga bw'agenda okutwala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kkooti ku bigambo ebyayogeddwa era ebyakakasiddwa omubaka amanyiddwa nga Alan Ssewanyana ku nsonga ez'omugenzi Ssegirinya Muhammad n'ebigambo ebigambibwa okubeera nti omukulu ono alina kyamanyi ku kufa oba ku kusibwa kw'ababiri bano okwali Honorable Ssegirinya Muhammad ne Honorable Alan Ssewanyana. Ebigambo bino Mathias Mpuuga bizze bimutambulirako. Emisango egyasibwa bano gyali gya bijambiya. Ebijambiya byali byatemwatemwa abantu e Masaka. Kyokka ate ababaka abaakwatibwa era abaavunanyizibwa mu nsonga eno baali babaka b'e Kampala nga kubano kwaliko Alan Ssewanyana akiikira Makindye West, kwaliko Ssegirinya Muhammad akiikira Kawempe North. Kakati ebintu bino ne biba nga bibuzaabuza. Ssegirinya nga tannafa kigambibwa nti yategeeza pulezidenti we era mukama we n'amutegeeza nti ekyamazima depute wo amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba yali emabega w'okutusiba kubanga ffe tetusobola kubeera nga twatemaatema abantu b'e Masaka twava tutye Masaka nga ne mu budde obwo emisango gyabeererawo Ssegirinya Muhammad yali mu ggwanga lya Netherlands ng'agenze kusakira abantu ba Kawempe North. Kakati Mathias Mpuuga mu ssaawa 48 eziyise yavuddeyo n'ategeeza nti ebigambo ebyo byayogeddwa mu press conference emu ku kitebe kya NUP. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeerezza ensi nti Ssegirinya yantegeeza Mathias Mpuuga yansiba. Ebigambo ebyo ne bikakasibwa Honorable Alan Ssewanyana omubaka owa Makindye West. Kakati Mathias Mpuuga oba tuziyite ensonyi ng'azifudde obusungu yavuddeyo n'ategeeza ngenda mu kkooti era tusisinkane mu kkooti omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ajje abeere ng'agenda maaso n'okubeera ng'ayambako kubanga ye yagambye nti ye ali mu kuyamba famire eya Ssegirinya efune obwenkanya ku lw'okufa kw'omwana waabwe oba n'okumusiba ng'okufa kuno kwava mu kkomera oba okufa kuno ebyamuviirako okufa byava mu kkomera gye yali asibiddwa ku misango gy'ebijambiya. Mathias Mpuuga ye ng'agamba ndi mu kuyambako famire era ngenda kuyambako famire eya Ssegirinya babeere nga bafuna obwenkanya butya nga tugenda mu kkooti tubeere nga tuteekayo omusango guno. To be able to settle some of these issues, Mr. Kyagulanyi, Mr. Ssewanyana's ilk, we shall meet in court. Probably they will help court and the families that are demanding for justice to go and tell court what they know, because they seem to know a bit about what happened in Masaka. I think the best place for them to help the nation understand it better is court. So I wish them luck, but I want to encourage again Ugandans who want to stay in Uganda not to give up, not to be diverted. We know the task Mr. Kyagulanyi was given, but I think some Ugandans were not so clear about it. I tried to encourage him to be strong. I failed. I was fought. Thankfully, I have some courage with me, not to really be diverted. Please rise, rise and rise. Thank you. Ebyo bye bigambo ebyayogeddwa omukulu Mathias Mpuuga Nsamba ng'awera nga bw'agenda okutwala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kkooti n'omubaka Alan Ssewanyana kwebyo ebigambo nga bwe nkugambye. Omukulu ono yajoyininga kinajjukirwa nti yajoyininga ekibiina kino ekya National Unity Platform zaalinga ennaku z'omwezi 13 omwezi gwali gwa 8 omwaka gwa 2022. Ekibiina kyali kyatondebwawo dda era nga kirina n'abamu ku baali ababaka ba Parliament abaali independent abaali bamaze okubeera nga bajoyininga ebiseera ebyo. Kakati ono n'akwata ttiimu ye ababaka baali 11 oba abakulembeze baali 11 nga bonna baali va mu kibiina ekimanyiddwa nga DP Block, bonna ne bajja ne bajoyininga ekibiina ekya National Unity Platform. Wabula kigambibwa nti bano baayina ekigendererwa ekikusike abamu ku bo newankubadde nga abamu oba oliawo baali bagoberedde bugoberezi nga ne bwe twogerera abamu baasigala ku nnono era baasigala ku mulamwa ogwa bannayuganda n'ekibiina ekya NUP okulaba nga bakyusa obuyinza mu ggwanga erya Uganda. Kakati omukulu Mathias Mpuuga oluvannyuma lw'okujoyininga ekibiina kino mu Paalamenti eyaddako oluvannyuma lw'akalulu ka 2021 yafuulibwa Leader of Opposition. Era oluvannyuma lw'okufuulibwa Leader of Opposition ebigambo bingi byatandika okuyitingana. Mathias Mpuuga ng'emirimu engeri gy'agikolamu bannayuganda bangi babuusabuusa. Kati bino byonna bigenza okujja nga bannayuganda balina ebibuuzo ku nfa ey'omubaka Honorable Ssegirinya Muhammad ne munne gwe baasiba naye amanyiddwa nga Alan Ssewanyana. Ebigambo bino bizze nga biwulirwa. Mathias Mpuuga yandiba nga alina kyamanyi ku mbeera eno egenda maaso oba yagenze maaso ey'okulaba nga ate ababaka bano basibwa. Mathias Mpuuga emabega kaawo omukutu gwa mawulire ogwa Daily Monitor yagutwala mu kkooti era
nga yeegaana ebigambibwa nti oba ebyali bifulumidde mu mukutu ogwo nga bigamba nti waaliwo Mathias Mpuuga yateesa ne General Kaguta Museveni ku kulaba nga Ssegirinya Muhammad Alani Ssewanyana baali bamaze okuba nga bafuna beyiro mu kkooti e Masaka. Bino nno byajja oluvannyuma olw'okulaba nga olunaku Mathias Mpuuga lwe yayambala gawuni nga munnamateeka lwe lunaku ababaka bano lwe baateebwa. Omusango guno ogwa Alani Ssewanyana ne Ssegirinya Muhammad ebbanga lyonna gwagendanga oba gwabeerangamu Lord Mayor Elias Lukwago, Honorable Shamim Malende, olumu ne bannamateeka abamu naddala ab'omu kibiina kya National Unity Platform. Wabula ku lunaku olwo kyewuunyisa ensi okulaba nga omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga yalabikira ku lisiti ey'abannamateeka abaali bazze mu kkooti okulaba nga bakola ekisoboka okulaba nga Ssegirinya ateebwa. Era ku lunaku Mathias Mpuuga lwe yajja mu kkooti nga yambadde gawuni bangi lwe baategeera n'okutegeera nti munnamateeka. Era ku olwo omusango olugwaggwa Ssegirinya Muhammad ne Alani Ssewanyana ne baweebwa beyiro. Baalabudde Mathias Mpuuga nti mu kkooti okugenda ogenda naye ebyama bingi wandyekanga ng'ate bivuddeyo ebibadde byasirikirwa. We twogerera nga Joel Ssenyonyi nga we twogerera olwaleero ye leader of opposition ye mwogezi w'ekibiina ekya NUP ate ng'akiikira abantu abannakawa West Nakawa East yavuddeyo n'ategeeza nti Mathias Mpuuga ebigambo tebabyogera bwogezi. Twagala ogende mu kkooti oleme kubeera ng'ate obyogerera mawulire kubanga tulina obujulizi obumala. Bino tuli beetegefu okufaafaagana naawe mu kkooti ku nsonga eyo eya Alani Ssewanyana gye yakkaatirizza oluvannyuma lw'ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti gwe eyali emabega w'okusibwa okwa Alani Ssewanyana n'omugenzi Ssegirinya Muhammad. Kyokka nga ne wetwogerera olunaku olwaleero egimu ku misango egivunaanibwa abamu ku ba security eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuli Akireo Kivumbi, Mugumya Gaddafi, Wakabi Smart n'abalala omuli Edi Mutwe eyakasemba okubeera ng'akwatibwa. Ebintu bino bingi bigambibwa okuba nti byandibanga bigenda kuvaayo oluvannyuma lwa kkooti okulaba ng'enaaba ebayise singa Mathias Mpuuga anaakwata omusango n'agutwalayo mu kkooti ey'eggwanga erya Uganda. Ssenyonyi bw'ati bw'agambye Mathias Mpuuga ng'amutegeeza nti genda mu kkooti naye kimanye tukwetegekedde wabula tetwagala oyogere bwogezi bintu mu mawulire. Amutegeeza nti tuli bannamateeka. Jukira ekibiina kino nakutegeeza nti kijjudde bannamateeka. Leader of opposition Joel Ssenyonyi munnamateeka, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu munnamateeka n'abalala besijja kuddiramu kuba nzize ngamba kugamba. Ssenyonyi bw'ati bw'agambye Mpuuga ng'amutegeeza nti genda mu kkooti ensonga tebazikolera mu mawulire. Our brother says he wants to go to court. I think he's welcome. You know, when you want to go to court, you don't go to the media. You go to court if you're serious about it. Sometimes people make threats for the excitement of it or to try and show that they are very serious and so on. You go to court, file a matter, then you show the journalists that you have filed a matter. Otherwise, it's just a bluff. So our response is two words: please. So look, our colleagues Edi Mutwe, Akireo Kivumbi, Mugumya Gaddafi and Wakabi Grace Smart were arrested the way they were, beaten up. In the case of Edi Mutwe, it was even worse because it's been displayed all over and so on. Because there are political leaders within Masaka who are instigating this. They colluded with some journalists to file these matters to say you were assaulted and so on, and even these other leaders are saying some of their assistants were assaulted and all of that. And that's why some journalists have come out to now disassociate themselves with this whole ploy. They're saying, wait a minute, this is not what we signed up for. And so these people are saying we are being hounded, beaten in Muhoozi's basement because of these leaders, which is a reality. Because these leaders are the ones pushing it. When you read the charge sheet, you see their names all over and their assistants and then these journalists. What do you expect the people of Uganda to think? Because that's the charge sheet. Anyway, so if these leaders within Masaka have, together with these two journalists, filed a matter saying assault, for example, what connection do these complainants, these politicians and the journalists have with Muhoozi, for example? Because he's the one abducting these people, putting them in his basement, beating them up and so on. How do the two connect? Clearly you are the one causing all of these different things. Yeah, the matter of
Honorable Segirinya, the late, and the Honorable Alan Ssenyonyi, which has come up now because of the happenings to the Eddie Mutwez. Good enough. Honorable Alan Ssenyonyi is one of those. Sadly, Honorable Segirinya died. He hinted about some of these things when he was still alive, complaining and saying, but now we from Kampala, why are we being hounded? Yet there are leaders within Masaka who should be brought to answer these, things that are happening in their area. Why bringing MPs from Kampala, and yet there are these MPs from Masaka? There is that clip making rounds where Honorable Segirinya was saying all of these different things. But good enough, you heard from the horse's mouth, Honorable Alan Ssenyonyi. He's one of those who were detained. Yes, ebyo byebigambo ebya leader of opposition Honorable Bobi Ssenyonyi ku mukulu Mpuuga amutegeeza ebigambo si bya mu mawulire, ebigambo si bya kwogera bwogezi. Togenda ng'okola press conference otobola okutegeeza bannansi butya bw'ogenda mu kooti. Twagala ogende mu kooti otekeyo omusango, tugenda kubeera nga tufaafaagana. Nejjukira bano bonna bannamateeka nga bwe nkugambye. Ate kigambibwa nti waliwo ebyama bingi nnyo oboolyawo ebitaamanyika. Jukira His Excellency bwe yabadde ku mukutu ogumu ng'ayogera ensonga, yavuddeyo n'ategeeza nti nze mmanyi bingi wabula nfuna bingi era mbisirikira. Kakati ebyo byonna katusuubire nti singa omusango guno gunaagenda mu kooti ne guba nga gubaayo, oba oliawo embeera ejjagenda maaso n'okuba nga ate erabika ebyama bingi bijjagenda maaso n'okuba nga ate bizuuka, kizuuke nti ddala ani omutuufu eyali emabega w'okusibwa kwa Honorable Alan Ssenyonyi ne omugenzi Segirinya Muhammad newankubadde nga ku lunaku lwe baateebwa era lwe baaweebwa bail, omukulu yalabikirako mu gawuni, ekintu ekyali tekibangawo era ekyali tekirabikangako. Kyokka nga bwe nkugambye nti omukutu ogwa Daily Monitor gwali gwafulumya ku mawulire gano nti waaliwo enteeseganya wakati wa Mpuuga oba wakati w'oludda oluvuganya by then ne General Yoweri Kaguta Museveni okulaba nga ababaka bano bafuna bail era bateebwa babeere nga bava mu kkomera. Omukulu ono Mpuuga nga bwe nakutegeezezza mu mawulire ge nakuwadde gye buvuddeko, n'atwala olupapula lwa Daily Monitor mu kooti era n'ategeeza nti omusango guno singa tebavaayo kumwetondera bagenda muliyirira emiliyoni 2. Jukira ebiseera ebyo yali yakamala okulya obukadde 500. Kati ng'ayagala Daily Monitor emuliyirira obukadde 200. Kyokka ate gye buvuddeko y'omu ku babaka abakutte obukadde 10,000. Kati okuzaayo emabega ebigambo by'okuteesa bino ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yaddamu era yabyogerako mu press conference emu eyali ku kitebe ekya National Unity Platform, era n'ategeeza nti twafunye amawulire era ne Daily Monitor yagakubyeko yagawandiiseeko nti waabaddewo okuteesa wakati w'oludda lwaffe nga lukulembeddwa eyali leader of opposition by then amanyiddwa nga Mpuuga ne gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni okuteebwa okw'ababaka baffe okwali Honorable Segirinya Muhammad ne Alan Ssenyonyi. His Excellency n'ategeeza mu katambi kenjagala owulirize, n'ategeeza nti nabuuza leader of opposition kubanga yakulembera oludda lwaffe mu parliament, ne mbimubuuza okakasa oba amawulire gano gendaba matuufu nti wabaddewo okuteesa, wateesezzaako ne General Yoweri Kaguta Museveni. Mpuuga mbu n'abyegaana. Kyokka we yali ayogera wano ku lunaku lwengenda okuwa mu katambi, omukulu ono yalabikako ng'akirabika embeera yali emaze omutabukako oluvannyuma lw'okubeera nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo bye yali ayogera byali bituukira ddala ku ggumba eri omukulu amanyiddwa nga Mpuuga Nsamba. Mukutu gwa Red Zone Media webali kubanga okyagoberera, wuliriza akatambi kano bulungi nnyo. Kano eno press conference yali emu ku ezo ezaali ku kitebe ekya National Unity Platform ng'ensonga zino zaakamala okuba nga zibeerawo. Bino biwulirize ate era nzije tubeere nga tweyongerayo. Nga ndaba ebiwandiikibwa ne Monitor yabiwandiikako nga bagamba nti wabaddewo enteesaganya wakati wa Nakyemalira ne saidi yaffe okulaba nti abantu baffe Honorable Ssenyonyi ne Segirinya nga bateebwa. Ekyo nja kyogerako nti basebo ne banyabo. Okusookera ddala njagala mmanye nti wadde tukkiririza mu kwogeraganya na buli muntu yenna, okwogeraganya okwo ekibuuzo kye tusooka okusaawo nti kwogeraganya kwa nabaki, kwa nkola ki, era tutya, era ku ki? Mwenna muze mukiraba nti Museveni y'okwogeraganya kwe kwa oyagala nkweyo sente mmeka oba oyagala nkwe kifo ki nsobole okuvuga nga wirubalo, era bazayogeraganya nabo mubalabye bwamaliriza abavuga nga wirubalo kuva ku Beti Kamya paka ku Maama Mabira, kati Mao mumulabye n'abalala mujja balaba. So fe
tugenda mu maaso nga tubagamba nti tetulina pulaani, tetwogerangako na Museveni, tetugenda kufukamirira Museveni, tetugenda kuteesaganya na Museveni kubanga tetuli bakyali ba Museveni. Tetuteesaganyangako na Museveni, no. Era bwabaayo omuntu yenna nga yateesa ne Museveni, ekyo yatukikola nga tetumanyi era nga tetumukkiriza. Era mwami Museveni twagala okutegeeza nti wabaawo be bakusuubiza mpewo. Bw'oba bawadde ssente nga bw'otera okukola waguze empewo. Nayogerako ne leader of opposition Honorable Mpuuga kubanga yakulira ttiimu yaffe ey'omu parliament, era ne mbimubuuzako bino byenze nsoma mu mawulire ebyokugeraganya ne Museveni n'abyesambajja, era nga baza abyesambajja mu lwatu ku radio ne ku TV. Ozo omukulu omulabye nga yali atunula binsobedde mu katambi k'enkuwaddaawo, ebigambo ebyo byali bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omukulu ono yaliwo, era entunula gye yatunula njagala kuddizaayo awo. Entunula gye yatunula yali ekulagira ddala nti omusajja ono ali guilty era alina kyamanyi. Okola abamuwooninze bamutegeeza okugenda mu kkooti genda, tetukulinaako obuzibu, wabula ebiseera ebisinga ebyama bingi bigenda kubeera nga bivaayo ku nsonga eno. Jjukira nkugambye bino tebikoma ku Segirinnya. Emisango egivunaanibwa Akirewo Kivumbi, General Gaddafi, Wakabi Smart ne Edi Mutwe wetwogera nga ate waliwo n'abalala aboogerwako okubeera nga bakyaleetebwa era nga nabo ku lisiti bagambibwa okuba nti kwebali betutamanyi baani, wabula nga ekimu ku bigendererwa ebirowoozebwa okuba tibaagala kunafuya security ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyokka ekyewuunyisa ng'omuntu eyali leader of opposition era yali deputy we yali emabega wa bino byonna, era ye yakozeseza bannamawulire nga bw'owulidde mu katambi Honorable Ssenyonyi ng'akutegeeza ku nsonga zino zennyini ezekuusa ku bino. Mathias Mpuuga Nsamba yandibanga ali kikolimo bwe twogera olunaku lwaleero naddala eri bannayuganda abalwanirira enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda. Bw'atyo nno bwe yatunula nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeeza ensi bino nno byaliwo yali 2023 ku kitebe ekya National Unity Platform nga twakamala n'okukimaliriza, era ze zimu ku ntuula ezaali ezimu ku ezo ezasookera ddala ku kitebe kino. Kakati omukulu ono niwe mulaba yeebuzaabuza ye yali leader of opposition by then, era ebigambo ebyo President we yali abyogera omukulu wamulaba nga entebe eringa emwokya. Kakati awo wetwogerera awo wetuli. Kakati gwatanaba kubanga osubscribinga ku channel eno, nyongera okutegeeza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, okwate kade aka notification akupa kuyambako okubeera omu ku abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna mu ngeri y'emu. Nyongera okujjukiza ate ku mukutu gwaffe guno ogwa Red Zone TV 20 bw'oba tanaba kubanga osubscribinga ku channel eyo akikole kola ekintu kyekimu, kirira wansi awo olaba ekigambo, kirira wansi awo mu description ya video eno ntaddewo linki yaayo ya channel eno obeere nga osubscribinga ko bagiyita Red Zone TV 20 eyo backup channel yaffe, just in case nga tutusanze wano ojja kuba ate otusanga ku channel eyo. So nja kukusaba genda osubscribingeko okwate ne kade ka notification. Twetaagayo abantu nga 100 lwokka tubeere nga ate tutambuza omukutu ogwo, ensonga zibeere nga zitambulira ddala bubaaya sana nnyo. Mukutu gwa Red Zone Media bali kubanga okyagoberera ate naba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tusisinkana ate mu updates ezigenda okubanga ziddako. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa ekifiiriza, omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.